Hey guys, welcome back. I'm Sid. I'm Tay. And today we're watching episode 14 of the first, both parts, 14.1 and 14.2. And if you don't want to miss any of our videos, please subscribe. All right. Yes. So now we're going to see the stages, the actual performances for both of these songs. Yes. Sick. Oh, I I'm already so added excited. them This is to so my exciting. I already added them to my BMSG playlist, and now I can actually listen to that playlist again after today. Yes. Oh my god. They look so baby here. They do. Let's get into it. Yes. 残った12人の君たちに対して、これから我々はプロとして扱います。プロが作った楽曲をプロが作ったコレオグラフでプロフェッショナルに歌いこなす。今回は審査当日のパフォーマンスでしか評価しません。なんだって世の中に出てしまうしリリースもしてしまうのでかなり厳しい審査になると思います。Oh, I'm so excited. なんか下の方かすれててなんか浮いてるみたいですね。そうだね。雲霧か。すげえ。Bro, if I got to wake up and see Mount Fuji, 頑張ろう。頑張ります。 that would heal me. Okay, makeup. Oh, he's so me. 昨日まではそのまた脱落者を生まなきゃいけないっていうことで俺も頭いっぱいいっぱいだったんだけどここに来て吹っ切れましたね。 Is it just one elimination this time? 進むしかないという状態です。 Yes. Next Sorry. episodes, though, right? Yes. With a question mark. Pretty sure, yeah, like it would happen next episode, but yeah. I'm kind of fuzzy on everything else that happens after this point. Wow. Cute. Oh, I love it when spotlights do that. When they all cross each other. Oh, they look so good. Oh, they look so good. Wow. ザ・ファースト合宿第二次審査通称疑似プロ審査始めます。トッププロが集まって作った楽曲とコレオグラフそれをパフォーマンスしてもらってこの中から1名が脱落します。たまたまテレビで君たちを見た人とかたまたまインターネット上で君たちを見つけた人は君たちが年齢がいくつであるとか経験があるとかないとかどれだけ頑張ってきたかとかそういったものを感じ取ることはできないのでそういったものが表示されるわけではないので合宿で君たちがやってきたことが無駄じゃなかったことを俺にも証明してください。実際に今日君たちのことを何も知らない人にゲストとして来ていただきました。紹介しましょう。クオリティ、クリエイティビティ、アーティシズムを全て兼ね備えたアーティストだと心から思っています。ちゃんみな。Yup.
よろしくお願いします。皆様。That's awesome. Oh, she's so pretty. I think that's one of the songs I sent you. I think so. Sounds familiar. Incredible. まあ Don't worry, 上からなん Queen. か We'll see you 物 when we 事 watch をね Nono 言えるよう Girls. な立場ではないんですけども、楽しく今日はエンターテインメントを見れると思って、楽しみたいと思います。よろしくお願いいたします。では合宿2時疑似プロ審査始めます。俺らが絶対レジ上手くなってるよ、絶対全然良くなってるよっていう言葉をさ信じてね。そう、自分が自分のことを認めるのってさ結構難しいけど、周りが認めてくれてることではそれはそれで客観視ちゃんとできてるってことだし、別に俺ら冗談言う、そういうことで冗談言う仲じゃないじゃん。だから俺らの言葉を信じて最高のものを作ろう。いけるいける、大丈夫だから。行こうか。レゴフリーフリー。オッケーオッケー、いけるから。オッケーオッケー。 Cute. では最初のチーム B フリー入ってきてください。I'm excited. Me too. 前回のクリエイティブ審査 Junon から absolutely 1週間で towering over 今日また everybody. 新しい審査発表日になりますけど、 Yeah, right now he's the 率直 only にどう tall ですか one. レオ Yuhei's 心 like 境は。 not that tall yet. そ Well, う he ですね is, but 今回は自分たちで作るんではなく Not enough. て And he's in the プロの other 方が作っていただいたものを自分たちの中に落とし込むという作業が多かったんですけど、自分的にはいろいろと壁というか課題に大きくぶつかった1週間でした。でその中でもメンバーに助けられながら自分でいろいろもがきながらすごく成長できた1週間だったのかなと思ってます。レイちゃん。はい、この人たちにこの振り付けを渡してよかった、この曲を作ってよかったって思えるようなパフォーマンスにしたいから、前回の審査よりかはもっと緊張してて、でもメンバーがみんな力強い人ばっかりだから、もうずっと支えられながら1週間ずっと練習してきました。マナトは。はい、僕は最初、この課題を聞いたときに自分が振り覚えが悪いっていうのもあって、この短い期間の中でちょっと大丈夫かなっていう不安が、少しあったんですけど、みんなですごい短い期間の中でも助け合ってできた曲なので、この曲を自分たちがどう体現できるかというか、自分たちがどうこの曲を伝えれるかっていうのを、今からのパフォーマンスで見てほしいです。よろしくお願いします。お願いします。ジュノンは。自分が武器にしている歌をしっかり踊りながら歌うっていうのは今回初めてなので、その難しさを思い知ってすごいいろいろと悩んできたんですけど、ダンスもソータとかレオとかマナトとか本当にみんな教えてくれたり、歌もみんなのそのやってる様子を見ていろいろ学ばせてもらって、すごいいい体験したなっていうふうに思います。I think that's really like another layer to this that's really cool, is that like even though Junon, like, I don't want to say was ahead of the game, but like without like proper training, he already sounded incredible. And so for him to not only like be like, okay, so I absolutely have to work on my dancing, he's like, but what else can I absorb about singing and other aspects of performance that maybe I haven't necessarily struggled with, but could still develop, because, you know, with the music industry, you can't just go, I'm good enough in this part, and then just like toss it out the window. Yeah. Yeah. Yeah, it's good that he didn't just go, oh, well, he says I'm a great singer, so great, let's just really hone in on this dancing, because I can't do that shit. But he's like, no, actually, I'm learning shit about singing. I was good, and I'm getting even better. It's like, yeah. Bravo. Yeah.
the way that this whole camp has gone, and just like the whole show in general, it's just created such a good learning environment, which I don't Mhm. think you see in most shows that even are audition based rather than survival based. So I Mhm. think that, I mean, obviously, I haven't seen No No Girls or Mission Mission, but I think that for this show in particular, Sky High like knocked it out of the park. Yeah, no, the environment was perfect, and I think people talk about it a lot. This like environment thing, because they even do it afterwards now with like the BMSG environment, and like how that like staying in that environment is beneficial to them all as artists. But yeah, no, the environment that was going on in the first was like, I think the fact that they were like in the middle of nowhere, all like isolated together, really helped for the teamwork and the bonding and the learning from each other, because they really had nothing else to do. Yeah. It's not like they were all in Tokyo going to classes at certain times. You know, they all met between these hours and then they all went home, which Right. happens in other shows. But they're like literally staying together, sleeping together, eating together, doing everything together. And I think that's why there's so much like sponges with each other. They're, Yeah. like absorbing each other's skills. Which that's funny that you say that, because that made me think of the Ryoki Sota when they were talking about Monato being a sponge. Yeah. Yep. Yeah, I think they're all becoming each other, which is fantastic. 7 of the same exact guy. Yep. ルイ。はい。僕は日高さんに聞いたように、誰に向かって歌えばなんかうまく歌えますかって聞いた時に、メンバーに歌ってみるっていう答えが出てきて、その時僕ゾッとして、いい意味でゾッとして、すごいやっぱりメンバーに向けて They're all like, he's 歌ってみるって adorable. なんか僕そういえば Rasa そ gives んな really そんな good ことしたことない advice. なって思って、なんか身近にいるし一番よく分かってる気がするので、歌いやすいので、今回は感情表現についてちょっと見てほしいと思います。お願いします。 Don't worry, King, I will. そうた。はい。Be Free というその自由をタイトルにしていて、グループ審査なんですけど、その自由っていうのをみんな感じれることによって、すごいみんなの個性が出てくれるんじゃないかなっていうのはすごい思っていて、個性を出しつつグループで楽しめるっていうのを僕はすごい感じているので、今日はそれをこのステージで出したいなっていうふうに思います。Be Free も Move On もそうだけど、君たちに当てて書いたものです。自由じゃなく感じることって本当にあると思うんだけど、あんなに狭い合宿所のボックスの一箱の中でも自由を感じる瞬間って多分あったのではないかなと思うんだよね。そういう瞬間を込めたくて Be Free という曲を作っております。非常に緊張するシチュエーションだと思うんだけど、その中で音楽の力を借りて、言葉の力を借りて、君たちのパフォーマンスで、君たちの才能で自由をつかみ取って、自由をみんなに振りまいてあげてほしいなと思ってます。その上でものすごく本当に君たちのことを尊敬しているので、どうか隣にいる人にリスペクトをこうつないだまま、この曲のパフォーマンスを最後までやりきってください。はい、今日のパフォーマンス楽しみにしてます。Be Free よろしくお願いいたします。お願いします。I'm so excited. I might cry in like a happy way. Yeah, I might Not get there. positive though. Might get there 頑張 too. ってきたらとりあえず本気やで笑顔はせずに最高のもんする一回 OK はい、じゃあ行こうか。いきます。はい。レゴ Be Free! 頑張って。最高だからね。思いっきり楽しんで。 Watching them from above is like so scary. We had a setup like this you know- for our professional performances too. Mina looks so pretty. That was smooth. Tell me baby どどんな君も一
一つのコラスに教えてよ Better days どんな毎日も1秒だって見逃したくないよ繰り返してる笑わないルーティン変わり映えしてたい君とならはみ出したいな You're right この手を取って Let your fears go 悲しみは愛を So let yourself go 胸の夢中燃やしたら Stay right there Be free 新しい朝日が昇る夜長を僕に見せてよ So I want you to be Be free 今すぐに自由に夢を見ようよ If you can't give me You can do it 全て思いのままさI know まだ物足りないんだろう Stop and go どこまでも付き合いましょう雲の上でチル誰が邪魔できる他の誰かじゃない君と今も夢を見る Let's go baby 忘れないで僕らやがて飛び出す brand new day It's okay 思い出してこの手離さないいつも隣で踏み出したら止めないで Moving 振り向かないし君となら無茶したいな夜で扉開いて Let your soul glow ためらいには勇気を So let yourself go 今すぐ未来抱き寄せようステーションへ Be free 新しい朝日が昇る夜長を僕に見せてよ So I want you to be Be free 今すぐに自由に夢を見ようよ If you can't give it You can do it 全て思いのままさ I wanna be You wanna be We already got the wing Come with me higher I wanna be You wanna be Now we gonna fly Come with me もっと行こうぜスピードアップ中を舞う涙追い越して笑おうぜ憂鬱な舌ダイヤモンドミリオンダラとか名もなくたってスーパーマン大人から見ればピーターパンなら連れてくねバランド Be free 新しい朝日が昇る夜長を僕に見せてよ So I want you to be Be free 今すぐに自由に夢を見ようよ If you can't give me You can do it 全て思いのままさ Monato really trying to not look down the barrel of the camera. Yeah. Oh my god. Okay, we have to talk about it before we get the feedback from boss. Oh, it's so good. First of all, first thing I noticed that if there is tuning on the vocals, it's way less egregious. Could barely even tell. I think maybe a couple notes I heard something, but it sounds so much better than it did on the last ones, and it's all because of the tuning and stuff. For sure. I mean, obviously they also sound good, but like, I'm glad that the tuning is gone. So I said right before they started that this, like, because you said something about, you know, them being watched from above. This looks like the building that I used to perform in with my choir when we had like, you know, competitions and stuff like that. And these kinds of buildings are, I mean, if it's anything at all like the building that I used to perform in, the echo is so beautiful, and you can kind of hear it like in the microphone and everything. And I'm sure they edited most of it out because that would just be crazy to try and the acoustics in a round roof like place like this are crazy. Yeah, it's really good. And it allows them to hear themselves as well. So that's another thing that I really liked about buildings like this. But yeah, because they don't have in-ears in right now. True. They're doing these without in-ears. Right, yeah. I want to say, so we've talked about Ryuhei's resonance before. Junon's is also crazy.
His voice carries, dude. Yeah, he sounded really good. He sounded incredible. Some of his runs were a little crunchy, but I appreciated hearing the crunch. Yeah. Because I was like, oh hell yeah, because I know that he can hit that run every time now. Yeah. So it's good to see that, you know, he couldn't always hit it 100% perfectly like a robot, because like he's not. Right. But I really like Rui's voice on this song, like a lot. I Like, really a liked lot. his presence on stage too. He like Yeah. he like already just This had is- it. Yeah, no, this is literally like when I watch this performance, I'm like, wow, Rui. Like all I want to do is watch him the whole time. He sounds good. He looks great. His energy's on point. And then- he's hitting the shit. He's got good facials. Like it's great. At this point, when you watched it for the first time, did you know that he was in the company, or was he another one where you were No, like, I didn't. okay. He was another one that I was like, why is this 13-year-old here? Him and Taiki, I was literally like, bro, they're so young. But then I was like, okay, well, Ryuhei's only 14, so I can't be a hypocrite. Yeah. But yeah. Yeah, no, at this point I was like, Rui, where did he come from? I also know that Sota was concerned about like his singing portion. He killed it. He killed it. He sounded he so did. good. He definitely hit it. And he hit that rap with the Oh, right yeah. tempo. Oh And yeah. I was like, yeah. Get that. And then But yeah, so I'll go, sorry for interrupting you. no, it's okay. I'll go back to this version of Be Free so often, specifically just because to hear Rui and Reiko on it. Like their voices just like sound great on this song. And I like hearing them with the other boys. So like I'll go back. If you ever see me listening to Be Free the first version like 6 times in a row, don't worry about it. I'm fine. I was just gonna say, for Leo, because I know that he was concerned about like his lines in particular, like the pronunciation and you know everything like that. He also sounded incredible. He was so clear. I perfectly understood every syllable. So Yep. them work like from them starting where they were at to now, and like remembering that it was only a week ago that they Yeah. that they first heard these songs and saw these choreos. Yep. Wow. They're so good. They're incredible. And It's the environment, bro. true. Speaking of the choreo, they moved so smoothly. Well, not all of them, but most of their lines were really clean, really sharp for the most part. There were, you know, a couple moments here and there, but you know, that's to be expected. They learned the song a week ago. Yeah. Yeah. It happens. Like I Wow. personally could not fathom, like when I was going to competitions and stuff in buildings like this, we worked on that music, and that wasn't like without even like dancing or anything like that. We worked on that music Oh, for yeah. 3+ months. Oh yeah, same. No, when I did choir competitions, it was like we got in September, and then we were like, "Hey, choir's starting," and then we got our music, and our competitions weren't until like January of the next year, and we just had all that music just the whole time. We were just like, wait, maybe even later, maybe like March or April of the next year. Ours were usually in the And we're spring. just like, yeah, sometimes we had a couple that were late winter, but yeah, no, a lot of them are in the spring. But it's crazy. It's like, okay, I got this music in September and I still don't know it. So I haven't told you this before. Last time I was in New York, we actually performed, Hell yeah. which is crazy. Because now I'm going to Yup. go see people who've been working Perform there. for so long do their first like world tour performances there. That's crazy. Yep. That's so fun. Yep. The only place I've performed in the US is in Boston. Classic. But that's okay. I fear that I'm going to bawl my eyes out if this is on the set list. Oh yeah. No, I already had made my peace with that. Yeah. There's a good handful of songs that I hear the opening note to and I will start sobbing.
Someone will have to console me in the audience. If it's not you, it'll have to be someone else. Oh my god. Surely, surely someone will be there for us. Surely. Definitely. Okay. Now we Let's should get hear back from to it. Boss or whoever. Boss. Are we gonna hear comments from Chen Minna? From Mina, probably, maybe. I think she says some stuff. Good. I mean, I would assume so, but like I don't know. I would hope so. Yeah. Aww. Oh my god, the tongue. Leo's so cute. ありがとうございました。素晴らしかったです。今日の君たちのパフォーマンスは覚えたものをパフォーマンスすることではなくて、ちゃんと自分たちの音楽として表現する段階まで進めていたことがとても嬉しかったですし、最後の最後に今までの君たちで一番かっこいい君たちを見れたことがこの上なく幸福です。本当にかっこいいパフォーマンスでした。ありがとうございます。ありがとうございました。今の日本に若い世代の人たちでこんなにもキラキラしててアーティシズムがあってクオリティが高くてとにかく素晴らしすぎたなっていうのもあって、一人のエンターテインメントオタクとしてとっても楽しいステージだったのはもう本当に間違いなく素晴らしかったです。本当に心から素晴らしかったです。 It's funny. It translated it as music fan, but she said I'm an entertainment otaku. B フリーの楽曲をもらった時に And I'm like, 本当に real? 1、Me 2 too. 回聴いただけで本当にここにスーッと入ってきて大好きになった曲で、練習の時からもちろんクオリティはもちろんだけど、やっぱエンターテインメントとしてなんかカメラの向こうで見てくれる人たちに何かを届けようっていうことを常にみんなで話してたので、そういうふうに言っていただけたことがすごく嬉しかったですしまたなんかこれからもっと成長できるだろうし、なんかまた新たな自分が楽しみになるようなこの1週間で本当に良かったです。本当にこのメンバーの中で歌やダンスで存在感を出していくって生半可なことじゃないと本当に思うんだけれど、確実に昨日よりも良くなってるし、一昨日よりもっと良くなっているから、そこは信じてあげてほしいなと思います。ジュノ。正直本当に一言でやりきったっていう一言しかないです。その本番の中でちょっと納得いかないなって部分もあったりとかしたんですけど、練習よりも本番の方が良くなってたっていうのが正直驚きで、練習で 100% まで持ってって本番で 150% 出せたみたいなパフォーマンスができたので、すごい納得のいくパフォーマンスでした。本当に本番の中でみんなの顔を見て本当にいい意味で B フリーしてるなっていう、本当に感動して泣きそうになりました。基礎的なアイソレーションだったりリズムのキャッチだったりはやはりどんどん上手くなっているし、それでいて歌の素晴らしさ損なわれてないどころか、正直レコーディングをした時より今日の方が歌が上手でした。自分でもちょっと思いました。でも本当彼すごく気持ちよさそうに歌ってた印象がすごく強くて、なんだろうな、難なくこなしてますみたいな、なんか結構余裕も感じさせるような歌だったので、とっても頼もしかったです。頼もしいよね。この緊張する状態でそのパフォーマンスが出せるっていうのは並大抵のことじゃないと思います。そうた。はい。明らかにこのオーディション始まって2次審査3次審査っていう段階を踏んで日高さんの前でパフォーマンスをするにあたって、なんかすごいつかめたものがあったなっていうステージになりました。多分反省はみんなあるし、ラップに関して僕はもっと人一倍あると思うんですけど、この今日という日を大事にもっと進んでいけたらなっていうふうに思いました。ダンスがうまいから、ラップはそこそこでもいいだろうという甘えを彼から感じたことは一度もなかったんだけど、それは今日さらに磨きを増していて、技術的な
リズムの止めや跳ねとかグルーヴのキャッチとかそういったものはできる時はできていたから何とも思わないんだけれど、声が前に飛んでいるし、ちょっと今日のパフォーマンスは今までのソータとは別物でびっくりしました。ありがとうございました。ルイ、まず今パフォーマンスした時になんか自分の体が Bro had an 自分の out of 体じ body ゃないような感 experience. 覚がして、なんかいつもの自分じゃないような感覚がして、心の底からもう音楽を楽しめて楽しめたっていう感覚だけがして、ふわふわしてるというか、なんか感覚が今はすごいいい感覚です。なんかまあ楽しかったです。すごい伝わる。いやルイが言わなかったら言おうと思っていました。本当に言葉にできないくらいの衝撃を上から感じました。表現力っていう言葉でくくるのはちょっと乱暴なんじゃないかなというくらい、完全に楽曲を憑依させてパフォーマンスしていたのはアーティストとしてとても大事なことの上に、なかなかこういう大事なシーンでしっかりとそれが決められるっていうことは多くないので、今それを経験できたのはすごく素晴らしいことだと思います。正直に言うと歌やダンスのクオリティでまだまだ目につく点は正直あるのは君も分かってると思うんだけれど、そんなことがどうでもよくなるくらい、ルイにしか目がいかなくなる瞬間っていうのがちょっと多かったです。驚異的でした。でも本当にそうだった。目が離せない瞬間がとっても多かったし、こう一つ一つの動作だったりとか息遣いだったりとか、こう一つの眉毛の動き一つ、もう目の動き一つ一つがもうなんか魂としっかりとリンクがしてる。でそれが音楽に乗っていて、それが私たちに伝わってくるっていうのがもう色について見えるようにはっきりと感じたのがあったので、すごく素晴らしかったです。うちまだ13歳。13歳。もう信じらんない。ね。マナト。はい、こう自分が初めてこの合宿でラップをさせていただく、ね、パートを奪って。そうかな。そうなんですよ。パートを変えたりしてあったんですけど、まあそのこう思ったよりすごく難しかったというか、すごいなんか自分がいいと思ってたことももっとこうすれば良くなるとか、そういう改善点とかがすごい多く見つかったりして、さっきのパフォーマンスとかでも正直結果はどうだったかちょっと分かんないんですけど、すごいテンションが上がって、でも今回日高さんにもすごいいっぱいラップの部分で教えてもらったので、そこは自分の中でもこう引き出しが広がったというか、幅が広がったというか、ご指導いただきありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。今アーティストとしてものすごく高いアベレージを持っているのがマナトだから、歌声だけで人を感動させることもできると思うし、さらにそれにどんどんと色がついていったらどんなに面白いことになるだろうと、いつも思うんですけど、やっぱり最後の方顔から作っていった時のサビのメロディーに君の明るさが一つ足された時はやっぱり心躍るものがさらに増えました。感情がむき出しのマナトがもっと見たいなと思っております。レイちゃん。はい。Be Free ってどういう曲で、どうやったらこう見てる人にこの世界観が伝えられるんだろうってずっと悩み続けてて、自分がうまくそれが表現できないんじゃないかなってずっと不安になってて、レオ君とかソウタ君とかマナト君が話を聞いてくれて、でこうモヤモヤがなくなった感じ、これもなんか自由だなって思ったから、こういう感情でやったらうまく見てる人に曲が伝わるんじゃないかなって思いながらパフォーマンスしたら、多分自分的にはうまくいったと思うし、いいパフォーマンスができたんじゃないかなって思ってます。いや本当に、素晴らしかったです。
1ヶ月の、ねえダンス歴っていうのはもびっくりするう、その分常にいろんなことを考えて悩みながら成長していくレイちゃんはすごく心配でもありました。でもだからこそこういう楽曲、そこから抜け出すような楽曲だからBe Free を歌ってもらえて本当に良かったなと思うし、決して楽ではないというか、もうはっきり言って過酷な環境でこの楽曲をこれだけエモーショナルにでも楽しく見せてくれたことが心から嬉しいです。全体に言えることなんだけど、まさにレイちゃんが言っていたストーリーは Be Free のものだったと思うし、とても苦しんでる時間が長かったのを知ってるレイちゃんだからこそ、それを聞けたのは本当に嬉しいです。たくさん頑張ってくれた後、僕たちはみんな知ってるから心からお疲れ様ですと言いたいです。ありがとうございました。素敵なパフォーマンスでした。かっこよかったじゃん。めっちゃよかっただから。はい、はい、よしよしよし。頑張ったじゃん。ね、よかったでしょ。ね、できたじゃん。なあ、言葉信じてよかったでしょ。楽しかったね。俺らの。マジ楽しかったわ。頑張ってよかったね、みんなで。マジで。めっちゃよかった。めちゃくちゃかっこよかった。ありがとうございます。本当にすごい。サビの最初の後半もファッションついて振りできなくなって。いいよいいよ。歌いながらやってました。 Choreographer's like, nah, it's fine, man. ルイちゃんの次はルイじゃん。ラ行できてる今。 Not alphabetical order. Crying in alphabetical order is crazy, which means I'm next. That's really funny. They ended it like that? Come on. Yeah, because now we have to do Move On Team. They're like, and here's Yuri crying, and we're done. Yep. God. Hey, at least we said all of the things that we had to say in the middle. Yeah. It's not too late, never too late to fly. Please don't waste my time. It's so funny that the other teams know the opposite team's words. Yep. A good song is a good song. Yeah, and they've been hearing them so much constantly coming from every room in that place. If they didn't know the words to both songs, I'd be shocked. Well, just what, like last episode, we saw Shunto in Junon's face singing with him. That was funny. Yeah, so. Exactly. I like how they styled Ron's hair for this. Me too. He said, I gotta hit this deep squat real quick. He's like, let me stretch. Let me get my hamstrings loose. Yeah. What was the purpose of that? He asked for it. Yeah, but what's the purpose? Probably for nerves. Snap you out of it. And everyone's gonna hit me. I like how 10 asked for a slap on the back, and then everyone was like, no, me next. Me next. Me next. 入ってきてください。 Move on. 1010 looks really good. I like the outfit on him. He's so cute. さて、
shortest キャラ one. クターのだいぶ濃いチー By a ムムーブオン lot. ですけど He's so small. 難易度が高い曲だったのは間違いないと思います、実際にムーブオンを渡されて、今日やっとパフォーマンスすることになって、率直な心境はどうですか、翔太から。はい、今回のこの疑似プロ審査は僕にとって結構課題というか、今までの審査の中で一番大きい壁にぶつかって、でもその中でその歌詞にあるそのムーブオンの歌詞を読んだ時に、改めて読んだ時に、そのムーブオンをより深く知ることでムーブオンに向けての気持ちが出来上がっていくというか、そういう風な1週間で今はしっかり気持ちも出来上がって、しっかり個性見せれるように頑張りたいなというふうに思ってます。自分は前回の発表の時に、天と颯太は明確な課題があるからっていうふうに言われて、多分人生で一番なんじゃないかっていう壁にぶつかって、今回めちゃめちゃ他の人よりも練習した自信はあるんですけどWe did see it. 一番自信を持ってます、やってきたのでぜひ見てほしいです以上です。本当にお互い全員がジャンルが違うところでそれぞれ本当に得意なところがあったりするので、周りとのリスペクトの試合っていうのがすごくみんなでしていけた感覚だなっていうのをこの練習期間感じました。スキルアップもしたと思うし、だからこそいろんな感情として音楽に対する向き合い方も変わったし、今日は全力で頑張りたいと思います。この合宿二次審査でまた改めてみおきくんとゆうへいと3人でさせていただくことになって、僕も正直本当に嬉しかったです。ここでさらにこのパフォーマンスでこの3人プラスまた新しく仲間になったこの3人合わせて6人でそれぞれの個性だったり思いだったりいろんなものを爆発させて本当にいいパフォーマンスにしようと思っています。自分自身がどこで一番輝けるんだろうっていう、すごいそこに悩まされた1週間で、自分がステージに立って届けたいっていう気持ちは誰にも負けないなっていうのは本当にあるので、そこを頑張ってこのステージで表現していきたいなと思います。1回目の審査では自分のそのアーティシズムを生かしきれてはいなかったんじゃないかなというふうに思っていたんですけど、今回に関してはもう自分はプロとしてアーティシズムを存分に発揮して、もう悔いが一つも残らないようなそういったパフォーマンスをしたいなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。アーティストは深い豪雨だったり深い悩みだったり、そういったものとはずっと付き合っていかなきゃいけないのかもしれないと、そういう職業だと思います。だけど深い悩みや辛い気持ちっていうのは同時に栄養にもなりやすくて、この合宿の中でも一体何回悩んだのか分かんないし、それはきっとみんな一緒だと思うんだけれども、一つ悩むたびに一つ引き出しは増えていくので、ただ感情を持ってるだけでは何にも使えないので、その感情の使い方、クオリティ、そういったものを高めていってほしいと思っているし、現段階でどういった表現がみんなから出てくるのかすごく楽しみです。思うがままにムーブオンしてほしいなと思います。よろしくお願いします。Okay, お願いします。I think I made the same joke like 2 episodes ago. Or Yeah. last episode. Yeah. So One of the 13s. Yeah. 頑張っていや。いや上辺の綺麗な言葉は必要ない、Wow 取り繕いこびうる時間がもったいない、見えついた未来
で何がしたいのもし帰れるならどうなりたいの増えるだけの荷物はもうバイバイ Holy up カットバスもっと待って立ってどうなるほら One time for your mind ラフラフしてすぐタイムアウトトラブルも上等ラッキー優雅の銀河系のその先まで見逃さずにロック汚れたキックスにほつれた T シャツスーツにたでも心にビジネスあるがまま踊れライフですフリースタイル正解なりそれ知らねえ Oh my god. I literally myself I got myself I got myself I got myself 中身も水箱だけ見て使い捨てのピックじゃぼったってどうせ全部でたらめなら心で探せ楽しくやれだけ奴らはどうせ咲いてから見る桜はいつか散ることを知る鉄の燃やした範囲になるその時まで情熱が今ほど走る歩きバレバリを求める気ないさきっとエンジンふかしたままアクセル踏めないなら今さよなら、過去も未来も全て今の残像 Let's speak of one night たとえこれが切なの夢でもやっと何か今ブロックこの心のまま Wow. I got myself Are you ready 夢の向こうに Now touchdown Wow. Stop. Both of us at the same time in the same tone. Wow, they're so good. They They look are. like they were having so much fun. Yeah, that choreo was so fun. I mean, Yeah. I like how they did end up changing the beginning because I think that it showed off more technical ability for all of them. And like not to mention like that choreo in particular, there wasn't really a beat for them to move on. They just like they knew when they had to start, and then from there they just had to, you know, either count in their head or just like rely on like their body remembering how to move. Yeah. Real. Well, It do happen. go ahead. I just everybody's expressions were really great. Like everybody was just like they looked confident, they looked like they were like on it, they looked like they were having fun, they looked cheeky. You know? They looked I was looked good, specifically man. looking at Ron. I was like, I want to see. Yeah, there's that one shot of Ron that happens like on his like first line, and I'm just like, Yeah, his Where am confidence I? is through the Where am roof I? there. And I was Yeah. so happy to see it. I was like, oh my God. Because like we've seen it in other live performances and like dance practices and things like that, music videos, where he does have a moment where he's like fully in the zone. Yeah. Because obviously it's something that we know that he struggled with. He's talked about it. Boss has talked about it. We've talked about it. So seeing him have moments like even from the beginning, like when he first started with BMSG, having those moments is really cool to see, because it's like, would he have had those moments? Would he be that confident if he didn't have this environment to like nurture his talents in? Possibly, but we won't know. Maybe. We'll never know. We won't know. Crazy. But I do think that he and the other
BMSG artists do have more of an opportunity to be nurtured and be like helped out when they need to, rather Yeah. than if they were with another agency or company. Yeah, yeah, definitely. I mean, some agencies don't even train their artists. Like once they debut the artist, they stop training them. It's like, okay, that doesn't make any sense. Just because you debuted doesn't mean that the journey is done. Yeah. Actually, it's just beginning, in fact. Yeah, and I think that's something that they've touched on in this show, where at least some of the contestants have been like, I know that debuting is not the end goal, it's basically the starting point, and this is just the prep work. Yeah. Yep, it's just the start of the journey. It's crazy. 1010 did really good. I was really happy with his performance. He looked awesome. He sounded great. Mm-hmm. I think specifically with 10 and Shota synergized together really well. And I think especially there's a part in the middle where, like, around the dance break where they're the two that are in the middle, and you'd think that, you know, 10 being shorter and like Shota being so like lanky, that they would like look awkward next to each other doing the same choreography because they have different, you know, wingspans and stuff like that. But watching them together at the same time, even though they look completely different, they were like very, very well put together. They looked good together. They were synchronized. They were synergized. They had the same energy going on, and I was just like, oh, kill it. Yeah, they were doing great. And then Yuhei, every time he opens his mouth and he starts singing, I'm absolutely blown away. Yeah. Like, I don't know how many times The I fact can that- say it. I think I say it almost every time we like talk about him specifically. He is just an incredible artist. Oh yeah. And this is like mid his voice changing. Yeah. Like, he sounds this. I heard one little voice crack in this, and I went, I can't believe this doesn't happen more often. Yeah. The fact that all you get was one tiny little voice crack when you know his voice drops like an octave and a half after this, like, what are we doing here? Yeah. How can you sing like that when you're actively going through vocal changes? I don't get it. Which, while I was listening to him specifically in this, I was like, oh my God, we're getting his solo soon. Yeah, I'm very excited. I'm so excited. I'm so interested to find out what he went with for his first solo. I could blast off into space. Very excited. Spacecraft. Oh, real. Oh. I also really liked Shunto's facial expressions. His Like, expressions every were time I saw good. him, I just saw the look on his face and I went, yeah, he's got this. Yeah, and then He's figured it out. we started to hear that thing that he does with his voice that like It's slaps me starting silly. it's starting to present itself. Yeah. Yeah, so that's so exciting. I love when he does that shit with his voice. Yeah, and now it's just beginning here. Then he does it 8 million more times in his professional career. And I'll eat it up every time. Yep. And Yoki, I just love his presence on stage. I say it all the time. And I do think that I don't want to say meshed better with the group, because it wasn't that he wasn't meshing with the group when he was performing. It was just like, I guess it's the same thing that we were saying with 1010 and Shota, is that he was synergized with everybody, which was really cool to see, because like they had a little bit of it toward like for the final performance for team B, but it was like basically the whole time this time around, which was really nice. And I'm sure exactly what Boss wanted to see. He was like, okay, they can work They together. can work together. Yeah. They can work through Yeah. differences. Great. Yeah, and I think for Ryoki specifically on this song, I love his voice. I like his voice on this song and on Be Free, actually, on the Be First versions. But there's just something about like his tone and the way he like opens his mouth and like just the way his sound comes out that lends itself really well to like songs like this. And like, I don't know, the way he's singing it, like he knows how to sing it in his way
to make it sound the way it needs to sound. And I'm like, yeah, you did that correctly. That Yeah. sounds great. Because like honestly, it kind of like sounds like he's like stretching his throat or like opening his throat for Mhm. certain parts, and like not in like an unhealthy way or anything like that, but like No. it just feels like it's just like open, and he's just like it's just It's just the sound is just coming out. It's just yeah, like yeah. carrying out, like it can't be contained. I love it. He sounds fantastic. Oh, they did so good. I know that I was saying that it would be really cool to see this team win because of the differences that the 3 guys from Team B had, but I honestly don't know Yeah, no, I between don't the either. two. Like I wouldn't be think able they to both choose. did fantastic. Yeah. If I was boss, I would not be able to be like, one of you definitely, like one team definitely did better than the other. I wouldn't be able to pick. I'd be going to Mina Definitely being like, "Can you choose? Because I can't." I'd be like, hey Mina, can you flip a coin or something? Like, I don't know what to do. Can you draw a stick? Literally. Even at the end here, like the music is stopped, like the claps have started, and they're still holding. They've still got like the facial Oh, yeah. expressions. They're like, this is They're locked in. yeah. This is the ending pose. This is the professionalism that boss was wanting out of them, and they delivered. Yeah, that's why this is the mock pro screening. Perfect. Yeah, that doesn't necessarily mean that That doesn't mean that they'll actually accomplish that, but they did. they did. They did really well. Okay. Wow. Let's go. He's so cute. When you have to run outside and you're sweating. まさに今回もハマったわ。ハマったね。ラップめっちゃ良かった。ぶちかましい。 Yeah, Shota did fantastic. 最高。 Yeah, his energy was crazy. いや全部やりきったね。はい。出し切ったね。すげえ難しい振りだったけど乗り越えてくれてありがとうございます。かっこいい振り作ってくれてありがとうございました。逆にありがとう本当に。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様。お疲れ様です。ありがとうございます。泣きそうやん。泣きそう。泣きそうだ。本当にマジで。急に発表会とかはこういうなんか大きなことが終わった後にその曲好きになっちゃう症候群。ムーボー今大好きだもん。So do ちゃ I, んと楽しく聴けてるもん。 to be honest. 解放された後のね好感度やばいよ。 Just tucked in his neckline. That's so funny. They're like, stop sweating on this よ shirt, く君 please. たちにそのパフォーマンス中のエゴを出してくれという話をよくするけど、ある意味この曲は俺のエゴが作らせた曲でもあると思うので、昨日のレコーディングもその前後ずっともう、緊張してました。なのであのクオリティでムーブオンをパフォーマンスしてくれたことは自分にとっても誇りだし、まあちょっと怖いなと思いながら進んでたことは間違ってなかったんだなと、背中を君たちが教えてくれた形なので、心から感謝してます。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんのパフォーマンスを見させていただいている間にずっとスカイハイにはいやクオリティが本当に高いねっていう話をずっとしてて、一つも油断を見せないようなパフォーマンスに本当息を飲む感じでした。本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。素敵でした。 If I'm then, I'm like パフォーマンスを shitting やってみて myself. どう Because で what し do た you か？ mean she just gave that huge compliment? 正直結構、後悔ないというか、自分の中でそのクオリティとアーティシズムの天秤がずっと傾いたりまっすぐになったりみたいなのはずっと感じながらやってて、でもやっぱパフォーマンスしていく中でそれがどっちも同時にこう上がっていってる実感がすごいある状態でパフォーマンスできたので、すごく自分が何者かっていうのを示せたパフォーマンスだったのかなっていうふうに感じています。翔太が何者であるかというその強烈な個性という意味でのアーティシズムっていうのは強烈に感じてはいたんだけれど、僕が最近特に面白いなと思っているのはその赤ちゃんのような音楽的好奇心
赤ちゃん。ちょっとラップやってみようか It's such a cute way な to では put なくて、このラップの部分をやるのであればどういった解釈ができるだろうか、顔のどの部分響かせたらどういう聞こえ方するだろうか、それをこう強く持っているところが一番感動したポイントかもしれません。パフォーマンスが始まるともうなんかタイガーみたいになったりとタイガかーだったね、時には柔らかさを見 Three せたりと tigers か、すごく communicating なんか with each 自 other 分 right の now. 見せ方をよく分かってらっしゃるなっていうのが Literally. あったので、本当に楽しかったです。 And I mean, Mina's a 98 too, すご so い she Yeah, I is a know. tiger ラ as ッ well. プに関してはレベルは上がってるなっていうのは自分でも分かってて、で日高さんからずっとまあ多分何時間も教えてもらって、 That's why I で said 自分で three. 成長してるのは分かってたんですけど、今回ちょっと後悔あるなっていう感じで、自分もっとできるのにって今ずっと考えてて、あと日高さんにもっとラップを教えてもらいたい欲がすごいあるので He's so cute. それで自 We 分が just レベル love アップしたの Sky は分か High ってる so から、 much. And I そこを agree. また次の課題にしてやっていきたいなって思ってます。以上です。2021年に音楽をやる上でラップという歌唱法の重要性、表現方法としてちゃんとラップを身につけているメンバーというのは必要不可欠です。なので、どうしても厳しいハードルを毎回課してしまっているとは思っているんだけれども、全てにおいて乗り越えてほしいなと思っているし、ラップを技術的に上手くなることは大事なんだけど、それよりも音楽と仲良くなろうとすることをもっと心がけてくれたら、きっと勝手に技術にも現れてくるんじゃないかなというふうに思ってます。良き今真っ先に言いたいことは、グループパフォーマンスってマジで最高だなって思いましたまずこの楽曲っていうこの爆発力っていうのがグループじゃないと絶対に出せなかったものだなっていうのは感じたし、このグループでこのパフォーマンスをできたのが何よりも嬉しかったなっていうのを感じました。みんなとすごく最高なパフォーマンスをできたんじゃないかなと思っています。僕も一番嬉しかったのは、良樹は良くも悪くも今俺を見ろという光線をもう出せる人でもあるし、常に出している人でもあったんだけれど特徴的なあなたの歌い方やパフォーマンスは癖というにはもう物足りないかなと思ってます。特徴であって個性であって才能と呼べるものが至るところで見れたということは、まだまだもっといけるということだなと思っているので、非常に楽しみにしてます。This is the biggest nod I've ever seen him do in his life. I thought his neck was gonna snap. I'm so glad because like I know that the things that Boss was pointing out about Yoki's performance were necessary to point out so that he was aware of it so it didn't get to be too extreme. But I'm also really glad that Boss seems to now understand what kind of performer Yoki is, because I mean, none of them are like each other, but he's really just like quite different from a lot of the performers that Sky High has probably seen before. So for him to be like, I now realize it's not a habit, it's just your character. It's just you, yeah. Yeah. I think that's really Huge. great. And that's probably why Yoki was like, yes, okay, you You're just like, understand. yes, yes. yes, it's just me. Yes, I get it. Yes, please. Thank God. So that's exciting. Yeah. And obviously he still utilizes his like distinctive character now. I mean, we were just losing our minds about him shaking his head around in spacecraft like an animal. Yeah. He's so crazy. And him rolling around on the floor doing glitch. Yeah. That's just him. アーティストとして見せるっていう部分においては本当にグループ感だったりとか、そのグループ感の中で一人一人が輝く場所っていうのがあるからこそ一つになって見えるんだなっていうのを改めて再認識して、そこにまず気づけてパフォーマンスをできたこと、歌の面ではちょっと最近やっと気づけてきた部分とか、もっとこうした方がいいっていう新たな課題も見つかったので、新しく伸びしろがまた見えたような感覚でした。ありがとうございました。ありがとうございました。
実際ランはよく自分でも言っていたけどパワフルなダンスっていうのをずっとやってきたから、この曲を聴いた時に出番だという気持ちがすごい強く湧いてきたって、まさにその通りだと思うし、踊っている時のパワフルなムーブっていうのは君が今まで本当に培ってきた技術の賜物だと思うから、グループの一員として君みたいな子がこうやって輝くことをすごく誇らしく嬉しく思ってるし、ワクワクしました。2021年本当に年内にデビューするメンバーを決めるので、歌いながら踊るっていうのはとても特殊技能で、ピッチがぶれなかったりその中でさらに表現するっていうのはすごく難しいことだというのは知っていますけど、繰り返しやっているとできることでもある、それはもう実証されているから、ここでもう一頑張りしてほしいなとも思っております。シュンとそうですね、やっぱりちょっとこの段が上がっただけで、本当にライブをしてる感というか、ステージで音楽を表現するのって本当に楽しいなっていうのを改めて感じて、なんかもう曲始まる前にもう笑顔がニヤニヤしちゃってもうちょっと抑えないとなっていう気持ちもあったんですけど、楽しく本当にこのメンバーですごいレベルも高いですし、やれたことを本当に感謝してますし、楽しかったです。やたら生き生きしてるなというのは、曲調のせいなのか何かモチベーションが上がることがさらにあったのか本当にわからないけれど、シュントのアーティシズムみたいなもの、本当にただ上手い人っていうわけじゃなくて、こういうアーティストっていうのをちょっと色濃く感じました。すごく今回のムーブオンでも目を引く存在だったと思います。ちょっとゲラーは美味しすぎたけどね。美味しかったね。美味しいところあげちゃったなと思って。いやでも向いてるなと思ったからあげたのであって、それに実際こう答えてくれたっていうことはとても嬉しいです。めっちゃ最高だったし、ありがとうございます。ありがとうございます。竜兵、感覚的には疲れてるけどまだもう何曲かいけちゃうんじゃないぐらいの不思議な He's so cute. 初めて味わった感覚ですごくいい経験になりましたし、やっぱそういう気持ちになれたのもメンバーのおかげだと思いますし、やっぱ今回合宿に来て1回目の審査の時は割といい結果が出せなくて、で今回はクオリティをちゃんと維持できてるな自分っていうのがすごく感じれて、本当に心から楽しめたなっていうのは思ってますね。はい。まあ本当にいろんなものを持っている竜兵だけど、その根源にある音楽が好きという感情、一曲を通してやっぱりあなたがマイクに声を入れた瞬間に、空気が変わるところはあります。ちょっとゾワッとするような瞬間がやっぱり、あります。それはすごく素敵な才能だと思うし、ずっと持っててほしいものだとも思います。ここまで、ずっとその才能を見せてきてもらったら、そろそろもう一表情欲しいなという気持ちもしてきました。はい。パフォーマンス中の余裕を見せつつもちゃんとこうメリハリをつけるみたいなところにすごく私はプロフェッショナルを感じました。やっぱりこう身長も高いし目立つっていうのもあるとはいえ、本当にパフォーマンスでひときわ目立ってたんじゃないかなと本当に思いました。素晴らしかったです。ありがとうございます。個別に話していくと尽きないけど、そうだよね。素晴らしいパフォーマンスだったし、個性が際立ってました。早く世の中に出てほしいものになりました。はい。素晴らしいパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。That 10-10 part was really cool too. Yeah. 素晴らしい一日だったと思います。ここから愛と感謝とリスペクトを込めてありがとうございました。ありがとうございました。 I'm just like, I'm gotta keep bowing. Cute. 本当に難しい。
saw that coming. でも正直 Well, 今 yeah, の we knew this. ザ・ファースト合宿2時チームとしてこちらのパフォーマンスが優れていたなと判断したのはI'm scared. Scared. It's totally scared. All right. Short outro today because we have to. Thank y'all for hanging out with us and watching 14. We loved these performances. Sid obviously has already seen them, so she somewhat knew what to expect. I know Yeah, that not you were too much. saying, I yeah, haven't- you've been fuzzy on the latter Yeah, parts and of I the haven't show. actually rewatched these particular performances that much, and I don't know why. Because I should, because I like them a lot. But yeah, these but were yeah. these were great. Like not only like because we have talked about how they only had a week to work on not just like the singing part of the song, but also the choreography and then putting it all together for a professional mock trial in front of another artist that they didn't know was gonna be there. Like that's crazy. Didn't know that she was gonna be there. That's crazy. She's just up there, and you're just like, oh shit. Yeah. Yeah, I would be losing it a little bit, to be honest. So, but not only that, it's the fact that like so many of these guys, there's like at least 3 or 4 that are still in the it's not a competition, but the audition that do not have training in one thing or another, and they're still here. Yeah. And it's because Like, they technically Ron doesn't have any vocal training either. Yeah, Ron He was doesn't just have like, vocal yeah, I training. sing karaoke. Sota didn't have vocal or rap training. Juna didn't have dance training. Reiko didn't, or vocal training either, but he, sounds like an angel. Yeah. Same with Reiko. He Yeah. sounds like an angel, but he didn't really have training for vocal or dancing. Mm-hmm. And wow, like what the hell? I Diamonds also in the rough. They're being molded. Yeah, for sure. I also really appreciate that like when we have somebody like Shota on the show like this, like he's performed before, he records his own music. It's still like really refreshing to see that he struggles too. Like Oh, he's yeah. he's an example of like even though he's like at the point where he's making his own music, producing his own music, writing, performing on his own and everything like that, he still has things to improve on and work towards. So like he's just another example of like just because you're good enough doesn't mean that you stop. Yeah, and he still has goals that he wants to achieve, even though Mhm. like he's reached this level that he's already at. Like he's like, this isn't enough for me. I need to keep going. And I'm like, okay, T. Yeah, I even agree. now. I think that so Yeah. many actually all of the BMSG artists have that mentality where they're like I want more. And it's not like from a like an ego type of thing. Like it is ego to a certain extent, but like not in a Well, yeah. negative derogatory kind of ego way. No. It's more of like I love this so much. I can do more. I can have more and I want to work I know I towards can it. do it, so I'm going to. Yeah. I love it. But yeah, great performances. Loved them. Fantastic. I Love don't those know guys. how Boss is gonna make any decisions at all about this. Who's the winning and Yeah. who's going home? Yeah, next episode's hard. Great. But hey, at least we're ready for it. Ready as we can be. I'm a little more ready than you are. Yeah. 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 Anyway, that was 14. That was episode 14, 1 and 2. Make sure if you want to continue to watch our videos, we have a whole playlist of these. If this is your first time seeing us, we have a whole playlist of us watching the show. We also have whole playlists of reacting to other BMSG artists and Be First. Go check those out. But
also you can subscribe and you won't miss when we post. So if you want to know when we're posting, we post every Wednesday and Saturday usually, unless anything happens where, you know, schedule gets conflicted a little bit, which happens, you know, we're human. But we are pretty consistently we do Wednesdays and Saturdays now. But you can also subscribe and you won't have to think about what day it is. You'll just be like, oh, there's a notification. Oh, there's a video. They posted. But yeah, if you have anything you want to say to us about their performances, this episode, anything extra that maybe isn't in the show, I don't mind you guys sharing stuff that isn't in the show. It's just the stuff that's not in the show, or that is in the show that I don't want you to spoil for me. So you can drop all that stuff down below. I don't mind it. And then like the video if you like the video. It really helps us out to get engagements on the video. It lets other people know that we're posting, that we're around, that we're, you know, here. That people like it. Yeah. That it's not hot garbage. It could be, but yeah, y'all it keep could showing be. up, so maybe it's not. So I'm assuming it's not. And yeah, that's it. We will see you guys for 15 in a couple of days. That one will also be the 1 and 2 because that one is not very long. But then when we hit the more, you know, the last few episodes here, they're gonna get quite a bit longer. So we're gonna split them up. But yeah, we gotta go. Sid has shit to do. We do. I gotta go grocery shopping, man. Bye. Bye.